Assalamu alaikum everyone. On behalf of the platform by CGSS, I, Palvisha Nawaz, welcome you all to our today's webinar on Journey of the Leaders. A leader is the one who knows the way, shows the way, and goes the way. In our today's webinar, we aim to discuss leadership, journey of the leaders, and how their journeys shape them into what they have become. On that note, I would like to request Major General Syed Khalid Amir Jafri, President, Center for Global and Strategic Studies, to kindly deliver his opening remarks. Over to you, sir. Thank you, Palvisha. First of all, I would very warmly welcome His Excellency, the Minister Ali Mahmood Khan Sahab, who's taken time out from his very busy schedule to be with us. This shows the importance which he is giving to this subject as a whole and to the youth of Pakistan. I'm also grateful to Faisal Mushtaq Sahab, Mr. Shahzad Nawaz Sahab for being with us today. We hope to listen to them as the webinar progresses. This is part of a series of webinars for the youth which we have designed because we feel that having such a rich potential, Pakistan must educate its youth and build up the leadership qualities which they possess already, which they may not know about. Leadership is influence, and it can mean many things to different people. Leadership can be in any field: political, military, religious, business, sports. The leaders set directions, they build an inspiring vision. Leadership is where you need to go to win as a team or organization. And it is inspiring, dynamic. Yet while leaders set the direction, they must also use management skills to guide their people to the right destination in a smooth and efficient way. Like I mentioned earlier, Pakistan, with this very rich potential of youth, we have various examples in our history, in Islamic history, which can be emulated as leaders. Eisenhower made a very interesting remark. He said that leadership is the art of getting someone else to do something you want done because he wants to do it. So with this, I will leave you, and because I know His Excellency the Minister has to rush to the assembly session. Thank you very much, Palvisha. Thank you, sir, for your kind remarks. Moving on to our panelists, our first speaker for today's webinar is Mr. Ali Muhammad Khan, Minister of State for Parliamentary Affairs. I would request Mr. Ali Muhammad Khan to kindly deliver his remarks. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Can you hear me جی؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ مجھے جی اوکے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. First of all, I would like to thank the organization and especially Tariq Khan for inviting me and thinking that I'm worthy of sharing my thoughts with you, though I don't think that yet honestly that I have achieved anything yet which I should be sharing with you, but I will be sharing with you my experiences and what I perceive a leader to be, especially for Muslims in a country like Pakistan. The first thing which comes to mind about leadership, yes, first of all, I would like also to appreciate Tariq Khattak and all your team and all the organization people, especially my sister and everybody, that during the time of COVID, you started these initiatives, and I think it is something which can connect people and can serve. It is a very practical thing, these webinars, because once we have our ideas being shared and discussed, and we can put them on Facebook and YouTube and all these different social media regimes, so that it is very price efficient,
It is very practical. People can join in from different places. You don't need to leave your work and reach to some particular city. So it's cost effective, it's time efficient. I think it's a very practical thing, and it's the way forward for the times to come. And these webinars are very good forum in which you can learn many things from the others, not like particular seminars in which everybody is in a rush to come deliver their speech and go away. So this is something which you can have. You can share your thoughts, and you can sit somewhere like one of my favorite places in the hill areas. You can sit there, have a cup of coffee, and discuss your ideas, and learn from each and every other person. You can learn from a child. An 80 or 90-year-old man can learn from a 16, 17-year-old boy. So you never stop learning. And this is something which Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Khatam Nabiyyin, had already said, that you must seek knowledge from cradle to the grave. The day you stop learning, or the day you say that, yes, now I have learned what I wanted to do, I think your body survives, your body still lives on, but probably your soul starts to, to die the day you stop learning. So the first thing which comes into my mind about leadership is that a leader is a person who is always ready to learn, who is very observing, and he wants to explore new vistas. He wants to see different avenues. He wants to see different opportunities. A leader is not a person who can be made. A leader is a person who is a leader. The circumstances can make him a leader, but there is something in him which doesn't let him, keep quiet, or doesn't let him relax, or doesn't let him enjoy the status quo. A leader is always somebody who if not is an anti-status quo, he would be a very insatiable person in the status quo. He would not be satisfied regarding the circumstances around him. All those leaders, starting from Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and up until Muhammad Ali Jinnah, and anybody who, for me, my political party, Mr. Imran Khan, for somebody, Mr. Zulfikar Ali Bhutto, or anybody, he may be a person like Abdul Qadir Khan, or he may be a person like anybody, he may be a good artist like Tariq Aziz, anybody. He would be a person who would have this inbuilt desire in him to change the circumstances around him. So a leader from a very young age, he's a caring person, and he not only thinks about himself, but I think he thinks about the circumstances around him, especially the things which are wrong. He has this inbuilt phenomena in him in which he wants to oppose all those oppressive forces. If somebody is in a garden and someone has come in the garden and he's trampling, and he's a gardener, the gardener is bound to react. So you have to have that gardener mechanism, inbuilt mechanism thinking in you, just like a mother, when you try to abuse or you try to harm her children, the mother is bound to react, the father is bound to protect. So the first thing in my mind is that a leader is a person who is not an ordinary person. May that be a girl or a boy, a man or a woman, but he is a bit, there is a bit, I would not say abnormal, but a bit extraordinary in that person, that he wants to do something different. There are people, for example, if your father is a person in forces, your father is a major or colonel retired, probably his son or daughter would like to go to the forces. Son or daughter of a doctor would probably go and become a doctor. Rarely would you see an educationist person who has done a CSS and he is retired as a grade 20 or 22 officer, and his son going becoming an artist. These are something in which a leader has to have this capability in him to think differently, and not to worry about what the people say. Log kya kahenge? A leader never thinks in these lines, that log kya kahenge. Way back when I was doing my practice in Mardan as a lower court lawyer, there was this laundry shop which we would be delivering our cotton suits to be cuffed, and there was this saying. I still remember that thing which I saw around a decade ago. In the shop, in the laundry shop, on the wall of a laundry shop, it was being said that a leader is a person. A leader is a person who takes the people from where they are. A leader is a person who takes the people from where they are to a place where they have never been before. So what does that mean? A leader is a person who dreams and who makes people dream. A leader is a person who sells dreams, but he is not a person who is a treacherous person.
He would not sell dreams for his personal gains. He would sell dream to the people to give them hope. Prophet ﷺ gave us hope. Muhammad Ali Jinnah gave us hope. Mahmud Ghaznavi and all those people who are in history, they gave us hope. So people, a leader will think differently, और तरह से सोचेगा, and he would not worry. लोग क्या कहेंगे? No, he would not worry about these things. If he thinks it's right, he will take that decision. For example, I'm not a leader, but though I was a science student, and Tariq Khan knows about it. I was doing my engineering, civil engineering, but at the same time I was playing professional cricket. People used to make fun of me that getting into a professional college is such a difficult thing, and what are you doing? But my heart wanted to do something different. I would love to see people being loved and doing something good for their country. At a young age, I thought that probably cricket is something which can give me popularity, which can, with which I can get the love of the people, and with which I can serve the green flag. Then there are times when somebody would want to become an army officer to serve their motherland. Somebody would want to become a CSP officer to serve their motherland. Somebody would want to become a good philanthropist or a good businessman who can earn a good livelihood, a suitable and a safely livelihood for people and service people. So a leader will think differently. He will take risks. He will follow his heart. माना के दिल के पास रहे पासबानी अक्ल, माना के दिल के पास रहे पासबानी अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे. There would probably be no leader in the world who would not commit follies, who would not be committing. A leader is never a perfect person. He learns every day. Practice makes a man perfect. So if you are afraid of making mistakes, and if you are afraid of taking risks, so then leadership is not the area in which you should traverse, and leave it and live the ordinary. If you want to live the extraordinary, yes, you should not repeat your mistakes, but don't ever be afraid of mistakes. If you don't learn from your mistake, it means that you're a goof. But if you are afraid of making mistakes, you are a coward, and a coward is never a leader. A leader is a brave person. So all these things, I think there are many other things which my friends and my learned brothers and sisters sitting here, they may be adding to it, but a leader has to be an imaginative person. If he's not into books, if he's not an imaginative person, if he cannot think, if he's not a thinker, all great leaders had been thinkers. All great generals had been thinkers. People like Churchill, people like, even though we demean him now, though everybody hates Hitler, but if he had been successful, if he had beaten the great powers in the Second World War, probably he would have been a hero now, because normally the loser is not a hero. A winner is a hero. But even if he was in the bad line, if he was thinking negatively, because nobody is fond of Nazism, but he was even a thinker in his own right. He was a negative thinker, but he was a leader in his own right, for his own people in some different times. But he was different from the ordinary. So my request to I don't know how many people will be watching this after some time. Maybe it will be shared and people will be watching it in thousands of numbers. My request to my younger brothers and sisters in Pakistan would be that each and every one can become a leader. Don't think of yourself to be an ordinary person. Allah had said in Quran that وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا لَعِبِينَ, and I have not created the heavens and the earth just for mere play. So you, my brother, you, my sister, you have not been created just for mere play. You are a special person. It's only you who has to discover inside himself. خُودی میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. So every person has something unique. The only thing is that if you are lucky, you would, Allah will give you the opportunity to go into your inner self and discover yourself and think what you can do good. Another thing, never be a slave of your circumstances. If you have entered into some career of yours, like I entered into engineering, before that I did my BSc in computers, then did law, now alhamdulillah in politics, everything which I did, alhamdulillah, for Pakistan. But once you enter into some particular field and you think that this is not something for which you are being made, and if you can afford to take risk and even enter another field, don't ever be afraid and shy away from taking that risk. Follow your heart. And inshallah, if you follow your heart, being Muslims,
in a country like Pakistan, which was, of course, we are living in a dream. It's a collective dream in which we are living. Pakistan was a collective dream. It was something which Muhammad Ali Jinnah and the rest of the Muslims of the Hindustan subcontinent, Indian subcontinent, they lived this dream collectively. So in a country like Pakistan, which was made upon a great ideology, how can one not become a leader? How can one not become a good thinker if you just apply your mind? Pakistan was made in the name of Allah. It was made against all oppressions. The oppressions which are being made in Kashmir today, in Palestine today, the way Israel is treating the Palestinians, the way India is and Modi is treating the Kashmiris. If we cannot think about doing something good for them, then we are probably not even worthy of calling ourselves a true Pakistani, in a sense that we are being made against oppression. So keeping in mind all our history, the struggle which our forefathers did, and of course keeping in the mind a history of Islam, and of course Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Sahaba Karam and Ahl Bayt, I think inshallah we have got a great future with the young leaders like you, Tariq Khan, and all your friends and all your team. I want to congratulate you and want to assure you from my part that though I'm a part of a government, but I'll not be in government all the time. So wherever I am here to serve my country and the boys and girls and the daughters and sisters and sons of the soil. And I'm proud of those people who have served Pakistan in any capacity. Don't ever think that there's nobody to acknowledge you, nobody to appreciate you. We did this for Allah. If we had served Pakistan in any capacity, we don't want any appreciation from the government of Pakistan or from anybody else. We don't want appreciation from a humankind. We want appreciation from him, because we did this for Allah. And alhamdulillah, the way the youth is coming forward in the recent past, I've attended many seminars, webinars on Kashmir, on Palestine, on Pakistan, on the on the future of Pakistan. I'm hopeful, and I'm hopeful for the youth of Pakistan. Akhir mein phir aap sabko bahut shukriya with these prayers that may Allah guide us to the right path and give us the opportunity to serve Pakistan in true sense of word. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you for sharing your views. I would now request Mr. Faisal Mushtaq, CEO and founder of Millennium School System, to kindly share his input with us. Over to you, sir. Ji, Assalamu alaikum ji. Can you hear me? Yes, we can. Ji, Assalamu alaikum. Thank you very much, CGSS, the Honorable Minister, sir, and my dear friend, Mr. Shehzad Nawaz. And thank you very much, Colonel Khalid and Ms. Palwasha and General Sabjal Jafri, sir. Assalamu alaikum. And to all the colleagues and audience, thank you very much for giving me this opportunity. I'm sitting in one of the schools at the moment. I work in education. Teaching and learning is my passion. So talking about leadership, leadership is not a position. Leadership is action. And that is why I'm sitting in schools and talking to you, not in my corporate office. So to me, leadership is not a destination. Leadership is a journey. So what are the attributes of this journey? One, the leader or whoever wants to be a leader, anyone can be a leader. You can be a leader within your own classroom. You can be a leader within your own community, within your own company. One can be a leader within the family. Even in a joint family system, you can be a leader, and not necessarily that the in-laws have to lead a family. Leadership is inbuilt. The daughter-in-law can also be a leader. So the leader should have desire in him or her. The leader should have drive, and the leader should have the determination. So as they say, in the 21st century, the only thing which is constant is change itself. Matlab, the kind of change that we are seeing around us, it is phenomenal. So the only thing which is constant in change, and then to catch up with change, you need a leadership style which best fits into the right environment. Now, as many books as you may read, this is how Napoleon led. This is how Hitler would have led. This is how someone else would have led. No, leadership depends upon the environment, the enabling environment. Leadership depends upon the circumstances. Leadership depends upon the ecosystem.
Leadership depends upon the resources, and leadership does depend upon the outcome and the opportunity. So the most important thing is to be able to lead and transform. One needs to set the soul on fire. अपने ज़मीर को आग लगानी होती है. वो आग कैसे लगेगी? वो आपको इकबाल की खुदी से और इकबाल की शाहीन को समझना पड़ेगा. वो आग, वो आपको कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जुस्तजू को, you really need to work and reflect on the philosophy, thinking, passion, courage, resolve, and determination of two great leaders and founders of Pakistan, Qaid Azam and Muhammad Ali Jinnah. Now, to be a leader, one should also have knowledge and one should also have information, because without knowledge, you will not be able to create new knowledge. And like I always say, a lot of people in Pakistan, they say, and they even criticize me, they say, Faisal Saab, you send a lot of students abroad. Are you supporting brain drain in the country? I say to my fellow Pakistanis that when we go abroad, it's not brain drain, because two people, one went to England and the other went to Germany. One is called Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah and the other is called Dr. Allama Muhammad Iqbal, and they both came back from Germany and the United Kingdom, and they created the very foundation and the edifice of the Islamic Republic of Pakistan. So Bahir Jana or Padna is not necessarily brain drain, it is for me brain gain. So knowledge, whether you travel to Central Asia, Uzbekistan, Tajikistan, or you travel to China or to the West, knowledge is important. Now for the leadership, you should also have empathy. Now what is empathy? Empathy is an ability to have a feeling for the other person. How do they reflect? Gone are the days where the boss needs to sit on the top of the conference and the meeting table. When you look at all the meetings now in the United Nations, they are based on equality, diversity, equality, and inclusion. These are the buzzwords of 21st century. What is diversity? Diversity means that every person is different, and we need to appreciate and celebrate the differences and the perspectives and the diversity. Institution of Pakistan Army, in particular, Navy and Air Force, they are very good examples of diversity. When you sit in the military boards and in the military organization, every officer has a right to speak his mind, and then it is on to the commander and on to the leader how they reflect and engage in the discussion. But in Pakistan's private sector, I have seen that diversity is not inclusive, it's not celebrated. The biggest problem with diversity in leadership is seen in the family-owned businesses. Just like myself, the family-owned organizations, those which have developed, and they want to pass on leadership, their judgment is not inclusive. We bring in the values of authoritarianism, we bring in the values of seniority, we bring in the perspectives of bada and chota. When you are working in a corporate, dynamic, and socio-political environment, what should be at the heart of decision-making as a leader? The heart of the decision-making as a leader should be that the decision by the leader should benefit the larger good of that forum, of that company, of that family. So leadership has to be inclusive. Matlab, every person has to be heard, irrespective of their age, gender, equity, and where they come from, or their origin, or their identity. Leadership has to have empathy. Leadership needs to have authenticity. What is authenticity? Leaders should be authentic. They should not fake themselves. You should speak your mind. You should reflect yourself. And I'm so impressed by CGSS that they bring in people like Shehzad Nawaz Saab. I mean, Shehzad Nawaz Saab if he celebrates Shehzad Nawaz itself. Shehzad Nawaz, it's a brand, and he has created some iconic work in the country for both the larger good of society and the state. And similarly, the Honorable Minister, we all know the Honorable Minister, he's a unique leader.
when we see him in national television, in the discourse of public policy and legislation. So I think bringing such three people on this leadership Zoom meeting itself is a reflection of diversity. So to conclude, leadership for me is about empathy. It is about inclusion. It is about authenticity. It is about diversity, and it is about equity. Now, these are very important words. You may be thinking, ये अंग्रेजी अच्छा बोल रहा है. एक एक word के meaning और मायने हैं. Anyone can be a leader. एक कहने की बात ये है that you need to have money and wealth. Wealth has to be created. Wealth has to be shared. What good is wealth if you're not able to create more jobs? How do you become a leader? First, you need to have an entrepreneurial mindset. You should be able to take the risk. People say that risk is risky. Of course, risk is risky. All rewards are associated with risk. If you are not able to take the risk, there is no reward. So first, develop a risk and a reward mindset, and then challenge the status quo. How will you be a leader? Of course, you need to have followers. A lot of people say that my spouse is my follower. Even your spouse leaves your following if you don't become a good human being. So leaders must evolve if you want even to keep your spouse and children on your side. Leadership ain't a destination. It is a journey. It is a process of evolution. Is it a mindset? Well, you can say that it is a mindset, but to me, it is a culture. How do you become one? I really don't know. First, you need to have a vision, you need to have a plan, you need to have a passion, and you need to have an idea. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you for your input. Moving on to our next panelist, we have Mr. Shehzad Nawaz. He's a filmmaker, writer, and media specialist. Over to you, sir. जी अस्सलाम वालेकुम. मैंने सबसे पहले CGSS आप लोगों का बहुत शुक्रिया. I've always had a wonderful relationship with all of you and how you tend to engage people. General Jaffrey, thank you. Colonel Khalid, Palvasha Aapka. Faisal, it's great to see you, and you look spiffy. That's also one of the qualities of a good leader, that he must. And you remind me of Quaid-e-Azam and how meticulous he was and how he dressed. So I had requested CGSS to have me in the last. And there was a reason, because I knew the list of speakers. And I knew that they're eloquent, they're articulate, and I will not merit a position if I were to speak before any of these two gentlemen. And I felt that if I had gone any earlier, I would have stolen their thunder and their thoughts in a very maverick way. For I am, at the end of it all, an artist. I am involved in visual arts and art and culture, so I may have possibly, potentially bulldozed a very structured, hearty talk that I heard. But beyond all of this, I had assumed the role of leadership for my own good in this context, which was that I wanted these two gentlemen to speak first, so that there is very little left for me to speak, and I'm able to, speak whatever I believe I can add in, which is not of substance or significance. लेकिन ये जरूरी था कि मैं इन दोनों लोगों को बोलने देता, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया. अब मसला जब हम बात करते हैं, and allow me to be bilingual in my conversation. जब हम सेमिनार्स करते हैं, जब हम इस किस्म के वेबिनार्स करते हैं, जब हम इस पे सोचते हैं और हम बात करते हैं लीडरशिप की, लिहाजा हम बात ही उस चीज की करते हैं जो कि हमें लगता होगा कि उसकी या तो जरूरत है या फुकदान है या उसके मयार को हमें किसी एक तनाजुर में देखना है. We need to evaluate, probably help, develop, foster, inculcate, advocate, and of course, try and motivate people. So both the speakers before my talk said something that I've always believed. कि ये जो हालांकि मोहम्मद अली साहब ने पहले बड़ी अच्छी बात की उनके ख्याल में कि जी लीडर बन नहीं सकते, और फिर उन्होंने शुक्र है towards the end उन्होंने इसको करेक्ट किया खुद ही.
उनका अपना एक इंटरनल कंपस था जिसने उनको मजबूर किया, बिकॉज ही वाज स्पीकिंग एट स्टैमफोर्ड एंड इट हैपेंस, और उन्होंने उस कंपस को रिकैलिब्रेट किया और कोर्स करेक्ट करके उन्होंने फिर कहा कि कोई भी बन सकता है, जो कि फैसल साहब ने भी कहा, एंड आई टोटली एग्री। अगर कोई भी लीडर बन सकता है तो फिर हमने इसको इतना बड़ा एक वैक्यूम क्यों बनाया हुआ है अपने अपने गिरदो नवाज? ये क्या वजह है? उसकी वजह मेरे नजदीक ये है कि जब हम लीडरशिप बोलते हैं या लीडर्स के बारे में बात करते हैं तो हमने एक चीज को स्टीरियोटाइप कर दिया है। वी हैव टर्न्ड इट इनटू अ क्लीशे कि जी लीडर कोई और होगा, मैं नहीं हो सकता। हमने अस्यूम कर लिया है क्योंकि हमने लीडरशिप को एज अ टाइटल, एज अ रोल औरों के लिए कर दिया, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हम में से नहीं, यानी मेरे अंदर से नहीं हो सकता, वो बाहर से आएगा जिसकी अतात नहीं करनी। एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ सब्जुगेशन। व्हाइल we are very lucky that finally we got ourselves free from the shackles of the imperialist occupation of the subcontinent and we became an independent country. But it will take time कि हमारा ये जो mindset है subjugated, कि हम अतात पसंदी के अंदर मशगूल हो जाते हैं लाशवरी तौर पर। तो जब ये हम रियलाइज कर लेते हैं कि हमने ये जो रोल है ये हमारा नहीं है, तो वहां पे वैक्यूम होता है। बिकॉज मैंने इतने अरसे में जब भी मैं कहीं जाता हूँ और मेरे यूथ से इंटरेक्शन होता है, मैं उनसे हमेशा एक सवाल जरूर पूछता हूँ, वेदर ऑन स्टेज और ऑफ स्टेज, और मेरा ये होता है कि जी आपकी क्या ख्वाहिश है, व्हाट डू यू एस्पायर टू बी, टू बिकम? एंड आई इन माई लाइफ एम येट टू फाइंड वन सिंगल पर्सन जो ये कहे कि मैं लीडर बनना चाहता हूँ, पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ। पॉलिटिशियन एक जॉनरा है, एक कैटेगरी है, एक जहत है, एक अर्थ है, लेकिन इट इज ऑफ कोर्स नॉट अ कॉम्पोजिट होल। Like Faisal rightly said, you can be a leader in your own manifestation. Therefore, if you realize and deconstruct what does it mean to be a leader, तो मेरा ख्याल बहुत आसान हो जाएगा। और उसकी मिसाल मैं देता हूँ मट्टी से, और बहुत आसान है समझना। और इकबाल कहते हैं कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। तो ये जो वैक्यूम है, इसकी मिसाल मैंने जमीन से इसलिए दी है कि आप देखिए, हम सब जो हैं रोज देखते हैं, हमारा मुशाहिदा है, हमारा आम मुताला है कि व्हेन वी सी अराउंड अस वी सी लोड्स ऑफ ग्रीन। हम हर जगह देखते हैं, सब्जा ही सब्जा देखते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है कि आप जिस घर में रहते हैं उसके बाग में, बागीचे में, या घर के बाहर या रोड के किनारे खुद ब खुद गंदम उग जाती हो, या आपने देखा होगा कहीं पे गन्ना होगा तो, या इस तरीके के अनाज और मेवे उगना शुरू हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता। पौधे, बूटे, दरख्त बढ़ते जरूर हैं खुद ब खुद नेचर में, ये नेचर का लॉ है। लेकिन जिनको हम जंगली बूटियां कहते हैं और अक्सर स्प्रे करके उनको निकाल रहे होते हैं, अनाज उगाना पड़ता है, खुद उगाना पड़ता है, और उसके ऊपर हमें डेडिकेट करना होता है, उसको सर्व करना होता है, और नेचर को अपना प्रोसेस देना होता है। तो जब मैं बात करता हूँ लीडरशिप की, और बड़े अच्छे ख्यालात का दोनों ने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने अपने अपने इनपुट दी। मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप से अक्सर पूछता हूँ कि अगर कोई KPI होगा, कोई की परफॉर्मेंस इंडेक्स होगा लीडरशिप का, तो वो क्या होना चाहिए? मतलब ये बात तो ठीक है कि जी कोई भी बन सकता है, कभी भी बन सकता है, आपके अपने अंदर होता है, अपने अंदर आपको पहले इंट्रिंसिकली अपने अंदर अपनी शनाख्त तलाश करनी होती है, पहले अपनी आप से मोहब्बत करनी होती है, अपनी ज़ात से, ताकि आप इस काबिल हो सके और आप इतनी अहलियत और सलाहियत हो दैट यू कैन एक्चुअली फाइंड लव फॉर अदर्स। फॉर दैट यू विल हैव टू फाइंड लव फॉर योर ओन सेल्फ फर्स्ट। सो मेरे नजदीक जो लीडरशिप की बेस्ट मैं समझता हूँ एग्जाम्पल है, और मैं वो पढ़ देता हूँ और उसको जल्दी जल्दी मैं अपने 15 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वो है कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज, यही है रख्ते सफर मीरे कारवां के लिए। एंड लुक एट द ब्यूटी, जिस सिंप्लिसिटी से इकबाल ने, और ये इकबाल की खूबसूरती ये है कि ये अशार नहीं थे सिर्फ, ये अल्लामा इकबाल के अफकार थे। It was his thought process. He was only using poetry as a medium of expression behind the bigger thought, which was geared towards us finding our own nirvana, our own self.
तो वो जो डिस्कवरी है, प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, वो जो प्रोसेस ऑफ मैस्टिकेशन है कि आप अपने अंदर डूब के अपने अंदर से कोई चीज निकालते हैं, तो आई थिंक लीडरशिप का ये जो पैमाना है, जो मयार है, ये इस इन मिसरों के अंदर आया है, छुपा हुआ भी नहीं, ये कोई ऐसा राज नहीं है, उन्होंने आया कर दिया है। लिहाजा हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि एक लीडर होने के लिए आपकी क्वालिटीज होनी चाहिए, आपकी वर्च्यूज होनी चाहिए और आपकी हैबिट्स होनी चाहिए, यानी क्वालिटीज, वर्च्यूज एंड हैबिट्स। तो अगर हम बात करते हैं निगाह बुलंद, यानी द हाई एम्बिशन, a leader, it doesn't matter in the political sphere, in a professional sphere, in a personal domain, in your fraternity, in whatever that you do, or whatever drives you, whatever you find the joy and pleasure of spending your time constructively, productively working, you become a leader and you start taking the lead because of the vision that you have. Do not confuse the vision that I speak of with objectives. That's something else. And they are myopic because they are short term. Even long term objectives have a timeline. Visions precede lifetimes. और जो लोग विजन रखते हैं, वो उनका नाम जो दुनिया की तारीख होती है, it remains in the annals of history. तो पहली चीज है जी, जब आप बात करते हैं the loftiness of vision, the high ambition, which is इकबाल कहते हैं निगाह बुलंद, the first attribute that a leader must have. फिर वो कहते हैं सुखन दिल नवाज, यानी कि विंसन स्पीच, कम्युनिकेशन दैट टचेस द हार्ट। ये जो दुनिया में बाद में फिनोमेनास और स्ट्रैटेजीज बने जिनको आप वैम कहते हैं, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, ये जो बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन की आप बात करते हैं, ये जो एडवॉक्सी कैंपेन्स आप करते हैं, ये जो प्रोपेगेंडास होते हैं, ये जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंदर इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन की लड़ाई है, ये जो relatively distinct and distractive and sometimes polar opposite views होते हैं हिस्ट्री के, एक ही हिस्ट्री के, मोहब्बत करने के जो जहते और जाविये होते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि किस दिल से आप उसको मानते हैं, because what comes out of you must be within, which is called conviction. So जब आप कहते हैं कि जान पुरसोज सुखन दिल नवाज, तो आप कह रहे होते हैं कि ये हार्ट टचिंग कम्युनिकेशन होनी चाहिए। फिर हम आते हैं जहां पुरसोस पे, यानी जिस तरह फैसल ने भी बात की कि लीडर के पास एम्पैथी होनी चाहिए। एम्पैथी कब आती है और कैसे आती है? एम्पैथी क्वाइट सिंपली तब आती है व्हेन यू हैव पैशन विद इन, जिसको फैसल शायद आग कह रहे थे, और मोहम्मद अली जो है किसी और तरीके से समझा रहे थे, बात वही थी, whether it is the fire in your belly, whether it is that conviction, whether it is the quest and zest, the hunger to achieve, it is all that passion, but you cannot achieve in isolation, you have to coexist, मेरा मानना है। और हर लीडर के जो होता है उसको पता होता है कि हम सब इंडिविजुअल्स हैं, और जब मैं लीडर कहता हूं तो मेरी मुराद होती है कामयाब लीडर से। एक लीडरशिप पोजीशन वो होती है जो आपको कुर्सी की अतात होती है, और वो कुर्सी आपको उस जिम्मेदारी पे लाके बैठा देता है। जिस लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं, या मैं जिसको लीडरशिप समझता हूँ, वो आपके अंदर होती है और कुर्सी मैटर नहीं करती, चाहे आप उस कुर्सी पे बुर्जमान हो या ना हो। लिहाजा पैशनेट सोल। और फिर वो कहता है, यही है, इकबाल कहते हैं कि यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए, कि दिस इज ऑल द मटीरियल दैट यू नीड टू लीड एंड स्टर your people, your clan, your organization, your country, your forces. It doesn't matter in what road, towards the common good, towards collective good. Now, ये तो तीन qualities थी, निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज और जान पुरसोस। Then we have the virtues. अब ये चीज होने के लिए आपके पास तीन virtues हैं, मेरा टाइम कम है, I'll try and just quickly wrap it up. The first is सदाकत, जो इकबाल कहता है, ट्रूथ, और जो दोनों स्पीकर्स ने बात की। सेकंड इज अदालत, which is justice, which must be a part and parcel of your great scheme of things as an individual. It doesn't matter to what context and to what level. Or third is shujaat, courage. So you have to have these three virtues: sadakat, adalat, or shujaat, and the habits.
اگر یہ کوالٹیز آپ کے پاس ہیں، یعنی نگاہ بلند ہے، سخن دل نواز ہے، جہاں پرسوز ہے، اور آپ کے اندر صداقت ہے، آپ کے اندر عدالت ہے، آپ کے اندر شجاعت ہے، تو پھر آپ کی وہ عادات بھی ہوں گی. یو مسٹ ہیو دوز ہیبٹس. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے تدبر. دی ابلٹی ٹو ریفلیکٹ، ٹو سی ہولسٹک، اینڈ آلسو ود اے ہائنڈ سائٹ، ود اے فور سائٹ. The time to reflect internally, intrinsically, and externally, extrinsically. Then خودی، جو اگین مجھ سے پہلے بات ہوئی ہے، تو تدبر ہے. پھر آپ کے پاس خودی ہے، which is self-awareness, which is the ability to tap into the energy form known as خودی, which is dwelling in your soul as well. جب آپ کے اندر سیلف آئے گا، خودی آئے گی، تو پھر سیلف لیسنس آئے گی، یعنی عالم میں بے خودی آئے گا، جو آپ اپنی ذات سے بڑھ کے، جیسے محمد علی نے شروع بات کی کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے، یعنی سیلف لیسنس کے سٹیج پہ آپ چلے جاتے ہیں. آپ سیلف ایکچولائزیشن کے میسلوز لا آف ہائرارکی کو شکست دے دیتے ہیں. اور شاید اسی لیے اقبال نے خودی پہ آ کے اپنا پیغام روک دیا کہ جو خودی تک پہنچ جائے گا، اس کی اگلی سیڑھی، یعنی وہ جو لیپ آف فیتھ ہوتا ہے، وہ انسان خود ہی لے لے گا، شرط یہ ہے کہ وہ خود ہی تک پہنچ جائے. اینڈ دا لاسٹ ہیبٹ از عمل پہ ہے. اب وہ کیا ہوتا ہے؟ ریلنٹلیس ایفرٹ، جو میرے سے پہلے دونوں اسپیکرز نے بات کی، دیٹ یو ڈو ناٹ گیو اپ آن دی ایفرٹ دیٹ یو ہیو انڈرٹیکن irrespective of the odds. And I believe کہ اگر میں to conclude this, if there's any one measure that is a measure, in my opinion, of leadership in any cadre at any level, it's as basic as nigah buland, sukhan dil nawaz, jah pursoz. یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اور میں ختم کروں گا اس دعا کے ساتھ کہ خدا تعالی میرے ملک کے اکابرین کو، لیڈروں کو یہ شعور، یہ فہم اور یہ آگہی عطا فرمائے جن کی میں نے آپ سے بات کی. I thank you for giving me the opportunity once again, and over to you. Thank you, sir. Thank you for your input. Now, moving on to our interactive session, I would like to request Mr. Tariq Khattak. He is a member Board of Experts, CGSS, to kindly share his views with us. Assalamu alaikum. Palwasha, can you hear me, please? Yes, sir, clearly. Acha, I'm sorry, I'm traveling today, so if there is a bit of distortion in my speaking or my camera, so please bear with me. I might not be able to have my... Sir, please unmute your mic. Sir, can you please unmute your mic? Yes. جی السلام علیکم ونس اگین. شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تمام پارٹیسپینٹس کا، ہمارے ریسپیکٹڈ اسپیکرز کا، علی محمد خان صاحب کا، فیصل صاحب اینڈ شہزاد صاحب. کافی اشتیاق ہوتا ہے آپ سے لوگوں سے ملنے کا، لیکن انشاءاللہ جب ونس دا کووڈ از اوور اینڈ وی گیٹ ٹو میٹ، تو انشاءاللہ سب سے ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی اور فزیکل ایکٹیویٹیز بھی انشاءاللہ اسٹارٹ ہو جائیں گی. وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ہیونگ سم ایکٹیویٹیز ڈن ود دیز جینٹلمین ایز ویل. تھوڑا سا اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں، جیسے ابھی شہزاد صاحب نے کہا کہ میں چاہ رہا تھا کہ وہ سارے جو ہم سے زیادہ لرنڈ لوگ ہیں وہ باتیں کر لیں، اس کے بعد ہم کریں گے. تو میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ میں تھوڑا سا اپنی تھوڑی سی چھوٹی سی انپٹ ایز اے شاگرد اس پورے کانٹیکسٹ میں ڈال سکوں. اس کے بعد میرے روحانی استاد بریگیڈیئر جنجوا صاحب بولیں گے تو میں ان کی بات بولوں گا، تو میرے خیال میں تو اس میں ریلیونٹ ہی ہو جاؤں گا. آج جس دن کی اور جس ٹاپک کے حساب سے ہم بات کریں، تو اگر ہم آج کے دن کو ہی اس کانٹیکسٹ میں لے لیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانٹیکسٹ میں، تو ایک سمپل سی بات ہے کہ خودی کو نہ بیچ فقیری میں اپنا نام پیدا کر. یہ جو بات علامہ اقبال نے کہی، تو وہ بات ساری ابھی ہمارے تمام ریسپیکٹڈ اسپیکرز نے بولی. فرسٹ آف آل یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی واٹ یور اون سیلف از. جیسے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ پہلے اپنے اندر جھانکو کہ تم کیا ہو، پھر تمہیں اپنے آپ کا پتہ چلے گا، تب آپ اپنے آپ کو ڈیلیور کر سکیں گے، اور واٹ ایور یور آبجیکٹیوز اینڈ گولز آر، آپ اس کو اچیو کر سکیں گے. یہاں پر ایک اور ٹاپک میں بات ہوئی کہ the leaders are made or they are born. تو میرے خیال میں تھوڑا سا یہ دونوں ہی اسٹیٹمنٹس ٹھیک ہیں،
لیکن I believe that leaders can be made, and leaders have already been, it's history میں ہے کہ leaders are being made. ہمارے اسلامی معاشرے میں دیکھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو کہ ہمارے لیے لیڈرشپ کی ایک نمایاں مثال ہے ہمارے لیے ہماری زندگی میں، اور میرے خیال میں کسی کو بھی اگر کوئی آبجیکٹیو یا ایسا کوئی گول یا پیشن یا ڈرائیو ہے کہ وہ ایک سرٹن لیول تک پہنچ سکے، تو سیرت کو پڑھے بغیر وہ اس لیول تک پہنچنے کی کوشش کرے تو دیٹ از امپاسبل فار ہم. کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، یہ لیڈرز آر میڈ والی بات ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی لیڈرشپ کے تھرو جو معاشرہ کریٹ کیا، اصحابہ کرام کو جو انہوں نے لیڈرشپ کی سکلز دکھائیں، ان کو جو ویلیوز دیں، انٹیگریٹی سکھائی، آنر کیا ہوتا ہے، ڈگنیٹی کیا ہوتی ہے، سچائی کیا ہوتی ہے، ان ساری چیزوں کو وہ لیڈرز بنائے گئے. اس سے پہلے، اسلام سے پہلے انہی لوگوں کا کردار دیکھا جائے تو that was a completely different story for them. لیکن once the leadership was given to them by اللہ تعالیٰ through حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا، تو اس کے بعد انہی کرداروں نے جو چیز اور جو امپیکٹ کریٹ کیا ہماری سوسائٹی پہ، ہماری ہسٹری پہ، تو وہ ہمارے سامنے ہیں. So for that reason, the most valuable things for any leader or any wannabe leader جو کہ کوئی پیشن یا ڈرائیو رکھتا ہے کہ میں کوئی چیز کروں، تو سب سے پہلے اس کو اپنے اندر جھانکنا پڑے گا. Once he gets to know himself، وہی بات جو شہزاد صاحب نے ابھی بہت خوبصورتی سے ڈیفائن کیا خودی کے کانٹیکسٹ میں، اسی سے تھوڑا سا آگے میں جاؤں گا. تو جب آپ اپنی ویلیوز کو اپلفٹ کرتے ہیں اینڈ once you start setting your values at a certain level کہ یار اس سے میں نے نیچے نہیں آنا ہے، these are my values، یہ اسی چیز کو میں انٹیکٹ رکھوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے، جو بھی سرکمسٹانسز آئیں میں نے اپنے پرنسپلز کو لیٹ گو نہیں کرنا. سو فار دیٹ ریزن وہ ویلیوز وہی آپ کو پھر آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرتی ہیں، آپ کے ورک ایتھکس کو ڈیفائن کرتی ہیں، اور آپ کی ایون سوشل انٹریکشنز جتنی آپ کی ہوتی ہیں اس کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیتی ہیں. سیکنڈلی اوبیسلی اسی میں انٹیگریٹی بھی آ جاتی ہے، آنر بھی آ جاتا ہے، اور ڈگنیٹی وغیرہ سارا کچھ آ جاتا ہے. پھر علی محمد خان صاحب نے بات کی پیشن کی. اب پیشن از سم تھنگ وچ میرے خیال میں تھوڑا سا اگر آج کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو ہم تھوڑا لیک کر رہے ہیں، ہمارے ینگسٹر اس میں تھوڑا لیک ہیں. کلیئرٹی نہیں ہے ہم میں، اگر ہونی بھی چاہیے تو وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ پراپر آبجیکٹیو سیٹ فار، جیسے میں ہمیشہ اپنے لیکچرز میں کہتا ہوں، ہمیشہ اپنے اس میں سیشنز میں کہتا ہوں کہ یو نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی یور گولز اینڈ آبجیکٹیوز ان یور لائف. اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ once you start exploring on those particular objectives, you would start getting to know کہ آپ کی اپنی اندر کا پیشن کیا ہے جس کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں for the rest of the life. اگر آپ کسی سرٹن سیکٹر میں، انڈسٹری میں، اپنے پروفیشن میں، پرسنل لائف میں، کیریئر میں، پالیٹکس میں، کسی چیز میں بھی ایکسلنس اچیو کرنا چاہتے ہیں تو فار دیٹ یو نیڈ ٹو بی ایٹ اے سرٹن لیول آف ڈریمنگ. once you dream for something، آپ کے circumstances اسی حساب سے، آپ کی باڈی لینگویج، ہر ایک چیز اس کے حساب سے آپ کا نیچرلی کام کرنا شروع کرتی ہے، جو کہ لا آف اٹریکشن والی بات آ جاتی ہے اس میں. لیکن ایکسکیوز می، once you start dreaming، جیسے ایون ہٹلر کی یہاں پر مثال دی گئی، he was a dreamer، لیکن اس کا کانٹیکسٹ تھوڑا ڈفرینٹ تھا. once you start imagining something، once you start dreaming something، تو وہ آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرنا شروع کر دیتی ہے. once you start actions according to what you're dreaming at، according to what your goals and objectives are، تو آپ کی circumstances اس طرح چلنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ decisions اس طرح لینا شروع کر جاتے ہیں. اور پھر وہی بات پھر decisions پہ آ جاتی ہے کہ once you decide on something then stick to it، stand on it، take a stand on that particular decision until and unless your circumstances at a certain level کہ جہاں پر آپ کو اور کوئی راستہ نظر نہ آئے، تب بھی پھر بھی راستے ہوتے ہیں. there are always folks in your way to success، but وہ پھر اس وقت آپ کی تدبر، آپ کی اپنی ایموشنل انٹیلیجنس، آپ کی آئی کیوز، آپ کی ڈیسیجن میکنگز اور ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں سے کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. اچھا راستہ، سکسیس کی طرف کا راستہ جو ہے وہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. سو اگین the circumstances are your own doing، آپ جو ڈیسیجن لیں گے وہی آپ کے circumstances آپ کے سامنے آئیں گے. یہ بھی ایک ایگزامپل دی جاتی ہے کہ جب آپ اچھے کام شروع کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے اس میں مشکلات آتی ہیں. اٹس نیچرل،
وہ آپ کو پرکھنے کا, آپ کو ایک سرٹن لیول تک پہنچانے کا, اس میں بھی ایک مصلحت ہے تاکہ آپ ٹرین ہو سکیں ان مشکل حالات کے لیے, تاکہ آپ اس سرٹن لیول اچیو کرنے کے لیے, once you are at a certain level of your leadership, once you are leading some organization, once you are leading some society or whatever the sector that you are working in, تو اس میں آپ ڈیسیجن میکنگ آپ کی اسٹرانگ ہو, آپ کی ویلیوز اس میں اسٹرانگ ہو, آپ کے پرنسپلز اس میں اسٹرانگ ہو, آپ آنر کے ساتھ کام کر سکیں, ہمبلنس شو کر سکیں کہ لوگوں کو کہ آپ کس کی طرف جا رہے ہیں. اینڈ میرے خیال میں ان ساری چیزوں کو ٹو بی امیجنیٹیو, to have a positive thinking towards your life, towards your objectives, تو میرے خیال میں you need to keep your mind busy. میں ساری ہی وہ باتیں تھوڑا سا سیکنڈ کر رہا ہوں, اور جو ہمارے ریسپیکٹڈ اسپیکرز نے بولی کہ keeping your mind busy means to avail, to create and to assess all the opportunities that comes in front of you in whatever your goals and objectives are. اس میں آپ لکھائی کریں, پڑھائی کریں, بکس پڑھیں, مینٹورز ڈھونڈیں, مینٹورز کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں, اپنے دل کی بھڑاس نکالیں, تب آپ کو پتا چلے گا کہ, اور آپ کو اندر کی جو آپ کی اپنی سیلف ویلیویشن ہے یا سیلف اسیسمنٹ ہے, اس کا پتا چلے گا کہ آپ کس جہت پہ جا رہے ہیں. جس کھیت میں گوڈی نہیں ہوتی اس میں فضول کے shrubs ہی پیدا ہوتے ہیں. So you need to keep your mind busy on the very particular objective and goals that you have set for yourself. لیکن the first condition for all of these to be achieved is to have an objective set for yourself. وہ آبجیکٹو سیٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا ریورس میں پھر جاؤں گا. پیشن کی ضرورت ہے, ڈیسیجن کی ضرورت ہے, اپنے ویلیوز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی مثال ہم جس اس آج کے دن کے حساب سے کانٹیکسٹ سے دیکھتے ہیں, تو ہمیں سب سے بڑی مثال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور کس کی لیڈرشپ کی چاہیے ہوگی کہ ہم کسی اور کو آگے دیکھیں. ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی پرسنالٹی کے علاوہ ہم اور کس کو دیکھیں, اور سب سے بڑی بات ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ ہم اور کس کو دیکھیں. ہمارے پاس اتنی ایگزامپلز ہیں ہمارے ہسٹریز میں. اور ایون آج کل جو ٹرینڈ چل پڑا ہے ہمارے اس کا ماشاء اللہ ارطغرل غازی کے ڈرامے کے تھرو, وہ بھی انٹیگریٹی ہے, پیشن ہے, ڈیسیجن میکنگ ہے, سیکریفائز ہے, آبجیکٹیوز ہیں, گول سیٹ کرنے کی باتیں ہیں. مجھے پچھلے دنوں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا, اور ٹو بی ویری آنیسٹ میں اس بات پہ بہت خوش بھی تھا کہ مجھے میرا چھوٹا بیٹا ہے 9 سال کا, وہ بہت شوق سے اس ڈرامے کو دیکھتا ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ بابا یہ جو ابن عربی ہیں اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا. تو جب میں نے ان کے بارے میں ان کی تھوڑی سی ہسٹری بتائی تو مجھے کہتا ہے کہ بابا ایسے لوگ ابھی نہیں ہیں کہ میں کسی سے مل لوں. ٹو بی ویری آنیسٹ میری اس وقت آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک چھوٹا بچہ جب اس چیز کو ریئلائز کر سکتا ہے کہ دس از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ایکسپلورڈ, تو جو ہم بڑے اس کو صرف اس چیز کے دیکھیں کہ ہیما خانم اس میں کیا کرے, وہ سارا وہ کچھ کیا کرے, تو اس ڈرامے میں سے ہم وہ چیزیں کیچ کریں جو کہ ہو سکتا ہے پوٹینشلی ہمیں اپنے گولز اور آبجیکٹیو سیٹ کرنے میں ہمیں مدد دے. پھر وہی بات خود ہی پہ آ جاتی ہے, لیڈرز ہمبل ہوتے ہیں, لیڈرز اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے ہیں, لیڈرز اور لیڈرز کو بناتے ہیں. لیڈرز وہ نہیں ہوتا جو کہ صرف اکیلے میں اپنے پوڈیم پہ چڑھنے کے لیے تگ و دو میں رہے. سب سے بڑی بات, اور آخر میں ایک اور چیز کروں گا, چاہے آپ کارنیگی کی بکس پڑھ لیں, چاہے آپ قاسم علی شاہ صاحب کے لیکچر سن لیں, چاہے آپ کچھ بھی کر لیں, پورے شیلف بھر لیں, آبجیکٹیوز بھی سیٹ کر لیں, سب کچھ کر لیں, لیکن جب تک آپ کی اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہوگا, جو بھی ڈیسیجن آپ لیتے ہیں اس کی ذات کو اپنے ساتھ پیرالل نہیں رکھیں گے, اس کی ذات کو اپنے ساتھ اس کی صفت ودود کی صفت کے حساب سے اپنے ساتھ دوست نہیں بنائیں گے, اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے سامنے ایز اے سمبل نہیں رکھیں گے, تو میرے خیال میں یہ اچیومنٹس جو ابھی ہم باتیں کریں ساری فضول میں چلی جاتی ہیں. ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات پہ یقین ہونا چاہیے. میں ہمیشہ ہر سیشن میں یہ بات کرتا ہوں, and this is one of the favorite آیات of my from قرآن, کہ خلق الانسان من علق. یار دیکھیں ایک اور چیز آ جاتی ہے, ایک اور چیز ہے, میں پچھلے سیشن میں کہہ چکا تھا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے انسان کو ایک اعلیٰ درجے اور اعلیٰ پائے میں بنائی. یہ اس کے بعد انسان کے لیے کوئی اور چیز ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی.
جب اللہ تعالیٰ کی ذات خود کہہ رہے کہ میں نے تمہیں ایک اعلیٰ پائے کے درجے میں بنایا ہے، اپنے آپ کو خود ایکسپلور کرو، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گا، میری ذات پہ توکل کرو، تو تب انسان کو اپنی اندر جھانکنا چاہیے کہ وہ اس کی اچیومنٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں. ہم روزانہ کی بیسس پہ جینیسز دیکھتے ہیں، ہم روزانہ کی بیسس پہ ریبلیز بلیو اٹ اور ناٹ والے سیشنز دیکھتے ہیں، روزانہ کی بیسس پہ ہم یوٹیوب پہ ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں جس میں انبلیویبل چیزیں لوگ کر رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپلور کیا ہے، چاہے وہ فزیکلی ہو، مینٹلی ہو، چاہے وہ کسی بھی لیول پہ ہو، کوئی بھی سیکٹر میں وہ کام کر رہے ہو. ہم اس وقت ایگزامپلز دیتے ہیں ان بڑے بلینئرز کی جو کہ امیزون سے ہو گئے، ایپل سے ہو گئے، وٹ ایور. پیشن تھا ان لوگوں میں، آبجیکٹیوز اور گول سیٹ کی تھی ان لوگوں نے، تبھی لیڈرز بنے انڈسٹریز کے. ہم جس چیز پہ، جس جہت پہ جا رہے ہیں، ہمیں وہ چیز ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کون سے لائن آف ایکشن سب سے پہلے ہم وہ کریں، ڈیسائیڈ کریں. ڈیسیژن کا مطلب لیٹن میں یہی ہے کہ ٹو میک پارٹ، ایک ڈفرنٹ راستے سے اپنے آپ کو الگ کر کے ایک پرٹیکولر راستے کو پکڑنا. سو فار دیٹ ریزن میں تھوڑا سا یہاں پر اینڈ کروں گا، اور تھینک یو ویری مچ پلوشا فار گیونگ می دا ٹائم ونس اگین. آگے جنجوا صاحب میرے خیال میں میری ساری باتوں کو وہ کر لیں گے، ان کے ویلیوبل انپٹ جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں. سو آئی ہوپ اس دعا کے ساتھ اختتام کروں گا کہ ہماری قوم، ہمارے جوان اور ہمارے لیڈرز اسپیشلی، جو کہ آئی ڈونٹ نو بائی ڈیفینیشن لیڈرشپ میں آتے ہیں، ابھی نہیں، موسٹ آف میں کسی کو جج نہیں کروں گا، لیکن اللہ ان کو یہ توفیق دے کہ ہمارا ملک اس راستے پہ چل پڑے جس مقصد کے لیے اور جس کلمے کے نام پہ یہ ملک بنایا گیا تھا، جس کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا، جس خواب کے نتیجے میں یہ ملک بنا، اور جس پیشن کے نتیجے میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کھڑے ہو کے ڈیسائیڈ کیا لنڈن میں کہ میں نے لائرشپ میں نے بزنس میں نہیں جانا، لائرشپ میں آنا ہے. ان سے ایک سوال کیا گیا تھا کہ پاکستان کب بنا تھا، تو ان کا جواب یہ تھا کہ پاکستان اس دن بن گیا تھا جس دن ہندوستان کی دھرتی پہ پہلا بندہ مسلمان ہو گیا تھا. اب وہ اس کانٹیکس میں اگر ساری جو ہسٹری کو دیکھیں اور وہ سٹوری کو دیکھیں، اور ابھی تک جو آج تک کے دن کو ابھی تک ہمارے حالات ہیں، تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کس جہت پہ جانا ہے اور ہم نے کون سے آبجیکٹیوز اور گول سیٹ کرنے ہیں. ہر ایک بندے کو اپنا رول پلے کرنا ہے اس دھرتی کو آگے بڑھانے میں، اس سب سے لالی پرچم کو سب سے اونچا پرچم بنانے کے لیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. Thank you. Now, I would now request Brigadier Akhtar Nawaz Janjua, Senior Member Advisory Board CGSS, to kindly share his views with us. Over to you, sir. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد سيد الأرواح وآله. Thank you CGSS, thank you General Jafri, thank you Ali Muhammad Khan, thank you Faisal Mushtaq, thank you Shahzad, and of course thank you very much Tariq Khatak. آپ نے دو ہستیوں کا ذکر کیا. Thank you for reminding us today that today is first Muharram and it is day of Umar Farooq. Oh, what a man, what a leader to remember today. Murad Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam. 100 great men mein the only second Muslim obviously the greatest human being. خندق کے میدان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی، چٹان توڑنے کے لیے جب وہ چلایا، ہتھیار چلایا، ہیمر چلایا، اس میں سے جو روشنی نکلی تو ایران نظر آیا، شام نظر آیا، فرمایا یہاں میری حکومت ہوگی. وہ پیشن گوئی، وہ بصری نظارہ جو ہے وہ مراد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کیا کہ ان کے زمانے میں ایران بھی فتح ہوا، شام بھی فتح ہوا. اہمیت یہ
کہ روم کے لیے آپریشن پہ جانا تھا، خود جانا چاہا. مولا کائنات امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، فرمایا آپ کا یہاں موجود ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ جنگ میں شہید ہو گئے تو مسلمانوں کا ایمان کمزور پڑ جائے گا، اور اگر شکست ہو گئی تو آپ یہاں موجود ہو گئے تو آپ پشتیبان ہوں گے اور پناہ گاہ ہوں گے. اور اس عظیم لیڈر کی رحلت پہ اس عظیم امام نے جو کچھ فرمایا، کہا سلام ہے اس شخص پہ جس نے سنت کو قائم کیا اور دنیا سے پاک دامن چلا گیا. I think that, keeping in view the short time, that must be a tribute from all of us to the great leader. The Umar law is still taught in the West. We might have forgotten about his system, but that is there in the world. آپ نے ایک اور شخصیت کا ذکر کیا اور میرے ساتھ آپ نے کہا میرے روحانی استاد. تو میں تو بھائی طارق کچی پالی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور جن کا آپ نے ذکر کیا کچھ عرصہ پہلے میں نے 2 کتابیں اٹھائیں، فتوحات مکیہ اور فیصل الحکم، وہ حکمت کے موتی. And I went to a genuine man of Rushd Hidayat who is about 80-85 years old and I asked him, میں ان کتابوں کو پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے کہا بریگیڈیئر صاحب نوکری چھوڑ دیجئے، کام چھوڑ دیجئے، اگر کچھ کر رہے ہیں یا سی جی ایس ایس کو چھوڑ دیجئے، پہلے ہمیں استاد ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ لاسٹ سب کا استاد پیر مہر علی شاہ تھے ان کتابوں کو پڑھانے کے لیے، اس کے بعد کوئی نہیں تھا. تو تم مجھے بھی مارو گے اس عمر میں اور خود بھی خراب ہو گے. 10-12 سالوں کی ایفرٹ کے بعد کوئی استاد مل گیا تو شاید زندگی وفا نہ کرے. تو بھائی میں آپ کا روحانی استاد نہیں، آپ کے ساتھ سالک ہوں، دونوں مل کے چلیں گے. Now coming back to the topic, میرے خیال میں تمام اسپیکرز حضرات نے بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ گفتگویں کی اور سب چیزوں کو کور کیا. میں کہوں گا very crisp, a leader is the one who has got the capability and capacity to visualize, crystallize his vision, convey it to his people, and then get the willing obedience. وہ امین ہو، وہ صادق ہو، وہ اگر کہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو سب کہیں لا شک فی. جو دشمن کے بھی آئیں تو اپنی امانتیں ان کے پاس ٹھہرائیں، اور جو سب سے مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ کر لے تو پھر ظاہری پردے کے باوجود بھی جانشین کہے کہ مدینے کی گلیوں میں بھیڑیے آ جائیں، لیکن جو فیصلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا. تو یہ ہے لیڈر. اب یہاں پر یہ ڈسکشن ہوئی، علی محمد خان صاحب نے کہا کہ لیڈر بنتے نہیں، بعد کے سپیکرز حضرات نے ماشاءاللہ شہزاد صاحب نے بہت خوبصورت بات چیت کی، آپ نے بھی طارق یہی کہا کہ لیڈر بنائے جا سکتے ہیں. یہ اوپینین جو ہے یہ ڈیبیٹ بہت عرصے سے چلی. few people say leaders are born, others say leaders are made. میں اس کے درمیان چلوں گا کہ سچ دونوں میں ہے. وہ جو اپنا مقولہ ہے نا اردو کا کہ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پات، یا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں، میں اردو میں بول دوں گا کہ بال کو بال پنگھوڑے میں نظر آ جاتا ہے. تو یہ مقولے تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ لیڈر پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر ان لیڈروں کی جو پیدا ہوتے ہیں تربیت نہ کی جائے، ان کو مشاہدے کا موقع نہ ملے، عملی کام کے لیے ان کے پاس کینوس نہ ہو، ان کے پاس اتالیق نہ ہو، تصحیح کا عمل مفقود ہو، تو پھر وہ گدری میں لال تو ہو سکتے ہیں لیکن مٹی میں مل جانا شاید ان کا مقدر ہوتا ہے. اس لیے بنایا جانا بھی ضروری ہے. اور ایون کائنات کے سب سے بڑے لیڈر سید المرسلین چنے ہوئے جن کے لیے اللہ نے عہد لیا، ان کی بھی تربیت کی گئی، ان کو بھی بتایا گیا، ان کو بھی ایک بینچ مارک آئے تھے قرآن مجید کی. اگر آپ طبیعت کے سخت ہوتے تو یہ لوگ مدت سے آپ کو چھوڑ کر جا چکے ہوتے. اب اصحاب طولہ بھی اتری، اور بھی بہت جگہ پہ کہ نبی کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ قیدیوں کو چھوڑ دے. تو اتالیق کا ہونا ضرورت ہے. اس صورت میں خدا بند کریم خود اتالیق تھا، تصحیح کا عمل کر رہا تھا. یہاں دنیا میں لیڈرز کو ایک پروگرام گائیڈنس کے تحت لیڈ کیا جاتا ہے.
and there was a mention of a forbidden name also, Hitler. He was a great leader in his own capacity, but probably he could not figure out the obstacle which he was going to face. That is why. और बड़ा अच्छा कहा अली मोहम्मद खान साहब ने, अगर जीत जाता तो शायद दुनिया की तारीख कुछ और होती। अब लीडर कौन होता है? जैसे मैंने कह दिया कि लीडर वो होता है जिसको लोग फॉलो करें, जिसकी एक विजन हो, वो जो रहनुमाई कर सके, बहुत सारे रास्तों में से उस एक रास्ते को चुन सके जो मंजिल की तरफ जाता हो, और जो साथ आने वाले हैं उनको लेके चले, खुद आगे हो। शब अबी तालिब में जाए तो खुद जाए, हिजरत के लिए 2.5 दिन अगर 2.5 रातें गुजारनी पड़े तो क़ारे सौर में खुद गुजारे, उस रास्ते पे जहां आज भी मोटे मोटे बंदर होते हैं, वो तरीके हिजरा जो है वहां से खुद गुजरे, खंदक को खुद तोड़े, बदर के मैदान में खुद जाए, उहद के मैदान में खुद जख्म खाए। लीडर वो होता है जो फ्रंट में रहता है, वो अपनी दूरस्थ निगाहों से मंजिल को जब आइडेंटिफाई कर लेता है, then nothing stops him in achieving his mission. तारिक ने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया, yes, he was one of that leader, and he says, सोचो, सबसे मशवरा करो, but once you make the decision, stand with it. मैं इसलिए हिस्ट्री से भी रेफरेंस दे रहा हूँ कि हमारे जो बच्चे सुन रहे हैं, बेसिकली आई एम नॉट एड्रेसिंग जनरल जाफरी और तारिक और शहजाद और फैसल और अली मोहम्मद खान, आई एम एड्रेसिंग दोज यंग लीडर्स हु आर लिसनिंग अस, जो हमारे पास आते हैं, हमारी बातचीत सुनते हैं। मुमकिन है कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, इसलिए। और लीडर जो है वो फ्लेक्सिबल भी होता है, वो जो रास्ते दूसरे बीटन ट्रैक्स होते हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जरूरत पड़े, अक्सर जरूरत पड़ती है कि he brings in new ruses, he finds the new routes, और उनको अपनाकर वो कामयाबी की तरफ जाता है। इसके लिए जरूरी है कि he has to be a thinking man, he has to be evaluating man, and remember young men, ये जो young leader सुन रहे हैं, बच्चे, wherever there is no evaluation, there cannot be any evolution. इर्तका नहीं हो सकता जब तक आप तज्जिया की आदत नहीं डालेंगे। और तज्जिया कैसे आता है? जब आप पढ़ते हैं, जब आप सुनते हैं, जब आप देखते हैं, जब आप गौर व फिक्र करते हैं, तो फिर आप तज्जिया करते हैं, और वो तज्जिया आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस बताता है, उनमें से आप यू गो फॉर द बेस्ट ऑप्शन। यू मे नॉट सक्सीड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, बट स्टिल इफ यू परसिस्ट, स्टेडफास्टनेस है आपके अंदर, साबित कदमी है, तो फिर जीत आपका मुकद्दर बनती है। लीडर जो है वो नजरिए को, यानी मैं ये समझता हूँ कुछ लीडर अपने आप को अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं, फौज के अंदर भी ऐसा होता है, बट आई एम ऑफ द व्यू कि लीडर जो कहता है वो करता है, और जो नहीं कहता वो पहले अपने लोगों को बतलाता है, फिर उसको करने के लिए जाता है, अपने नजरिए को शेयर करता है, ताकि उससे एक विलिंग तामन हासिल हो सबका, लोगों को शकूक ना हो, and he knows what to convey to whom. हर टीयर्स पे वो जानता है किसको क्या चीज मालूम होनी चाहिए, जितना किसी की कैपेसिटी है, जितनी कोई चीज अंदर आ सकती है ताकि वो बहना निकले, उस हिसाब से लीडर जो है प्रायोरिटाइज करता है और लोगों को बताता है। नागुज़ीर चीजें जो उन तक पहुंचनी चाहिए उनको बताता है, बट लीडर अगर अपने अल्फाज पे कायम नहीं रहता, ऐसा लीडर इज लाइकली टू फेल, बिकॉज वो जनरेट करता है उसके ट्रुप्स के अंदर, उसके फॉलोअर्स के अंदर, उसके जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसके अंदर लोगों को शक रहता है, और शक जो है वो खा जाता है आपकी कैपेबिलिटी को। सो लीडर हैज टू बी ट्रांसपेरेंट एंड अपफ्रंट, एंड इफ ही सेज समथिंग ही हैज टू स्टैंड विद दैट। हाँ, बेहतरी के लिए अगले दिन कायद-ए-आज़म में बात करते हैं, मैंने यही कहा था कि कायद-ए-आज़म की जिंदगी में एक इर्तिका मुसलसल है, बट यू हैव नेवर सीन हिम कमिंग बैक। एक असेंट है, ऊपर ही ऊपर जाना है, कांग्रेस से मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग से आगे फिर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, जब वो समझ लिया तो फिर पाकिस्तान, और पाकिस्तान बना के छोड़ा और चले गए आगे। क्रिटिकल थिंकिंग की मैंने बात कर ली। लीडरशिप एक मुसलसल सीखने का अमल है, और मुसलसल सीखने का अमल आप तभी अपना सकते हैं
جب آپ وائبرنٹ ہوں، جب آپ کرنٹ ہوں، آپ کی نگاہ دوربین بھی ہو اور نزدیک والی بھی ہو، آپ ہر جگہ دیکھتے ہوں، اور کوئی چیز اچھی چیز جو ہے وہ اگر مثال کے طور پہ میں فوج سے ایک مثال دوں گا کہ 73 میں جب بارلیم لائن توڑی گئی اسرائیل کے خلاف ایجپٹ والوں نے، تو کہتے ہیں کہ وہ آئیڈیا ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ نے دیا تھا انجینئرز کے، ٹو یوز دی واٹر کیننز. تو لیڈر جو ہے وہ سنتا ہے سب کو، اور اگر بات کرنے والا جو ہے وہ کوئی اسٹریٹ گور ہے، جو ہے نا وہ پارٹی ورکر ہے اور اس کی آنکھ ہے پریکٹیکل چیزوں پہ، تو اس کی بات بھی وہ سنتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیڈر جو ہے وہ ماڈل بھی ہوتا ہے، وہ خود نمونہ پیش کرتا ہے، اور اس کی کنوکشن سٹرانگ ہے تو اس کے فالوورز کی کنوکشن سٹرانگ ہے. they will lay down their lives and everything for him. بٹ اگر اس کی اپنی کنوکشن سٹارک نہیں ہے، وہ بالکل پارے کی طرح ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، ٹھنڈ لگی تو پارا بیٹھ گیا، گرمی ہوئی تو پارا چڑھ گیا. ایسے لیڈر جو ہیں وہ خود بھی ڈوبتے ہیں، دوسروں کو بھی ڈبو دیتے ہیں. اقدار، جتنی بھی کردار کی ہماری اقدار ہے وہ، اور عزت نفس لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے. آج حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بہت کوٹ کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن میرا نہ تن تیرا نہ من. ہمارے یہاں جو پرابلم رہا ہے، میں یہ بچوں کو بتا رہا ہوں، جو بچے سن رہے ہیں، یہ میں ایلڈرز کو نہیں بتا رہا. ہمارا پرابلم یہ رہا ہے کہ انٹرنلی پاکستان کے اندر ہماری لیڈرشپ کا معیار مختلف ہے. وی آر باسز ہیئر، ہم کسی کی نہیں سنتے، لیکن ایکسٹرنلی ہماری لیڈرشپ کا معیار یہ ہے کہ انفارچونیٹلی جو آج ہم بھوگت رہے ہیں، یہ 70 سال کی وہ خطائیں ہیں کہ ہماری ہمارا مذہبی کعبہ تو مکہ میں تھا، لیکن ہمارا تصویراتی، ہمارا نظریاتی، ہمارا سیاسی، ہمارا معاشی، ہمارا عسکری کعبہ وہاں رہا جو آج کہیں اور دیکھ رہا ہے. اب ہم ایک اور کچھ کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں ہوشیاری کرنی چاہیے کہ ہماری سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ انجر نہ ہو. لیڈر جو ہے وہ دیکھتا ہے، جیسے میں نے کہا نا، ہٹلر دیکھ لیتا کہ دنیا جب گینگ اپ کرے گی تو کیا ہوگا، تو شاید ایسا نہ نتیجہ نکلتا. لیڈر یہ دیکھتا ہے کہ جو میں قدم اٹھانے لگا ہوں، کیا اس میں کوئی ایسا رستہ ہے، اسکیپ روٹ بھی میں نے رکھا ہے کہ نہیں رکھا. وہ ساری چیزیں کمٹ نہیں کرتا. اور آگے چلتے ہیں کہ جو ٹیم وہ بناتا ہے، he may be unorthodox, but to complete his mission, he picks the right man for the right job. اس وقت اس کے لیے کوئی اور چیز جو ہے اس کے نظر میں نہیں ہوتی، کیونکہ آج دن ہے شہادت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو جب وہ خنجر چل گیا، معلوم تھا کہ جو چیز ڈالی جا رہی ہے نکل گئی ہے، تو صحابہ کرام نے، میں یہ لیڈرشپ کی بات کروں گا اور بے لوث ہونے کی بات کروں گا اور مقصد سے سچائی کی بات کروں گا، تو کہا آپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو نامینیٹ کر دیجئے. یہ کاتب وحی بھی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسندیدہ بھی تھے. آپ نے فرمایا، بڑا تاریخی جواب دیا، وہ شخص جو اپنی بیوی کو طلاق صحیح نہیں دے سکتا، میں امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے کر دوں. پھر کہا کیا کریں؟ کہا ابو عبیدہ ابن جراح جا چکے، ابو بکر صدیق جا چکے، میں جا رہا ہوں. عشرہ مبشرہ میں سے 7 بچ گئے، ان میں سے کسی کو چن لو. جب نام آئے تو حضرت سعید جو بہنوئی تھے ان کا نام کاٹ دیا اور تاریخی لفظ بولے، اگر یہ امتحان ہے تو پھر میرا ہی خاندان اس سے 2-4 کیوں ہو، اور اگر یہ نعمت ہے تو میرا ہی خاندان اس کا حقدار کیوں ہو. میرے خیال میں بات کو بہت لمبا کر کے آج جمعۃ المبارک ہے. So I'll just sum up. A leader has to be visionary. A leader has to be current. A leader has to identify himself with his people, whoever they are, whether he is in the corporate sector, he's a military commander, he's a political leader. اس کو اپنی تنظیم سے، his تنظیم is his identity، اور اس سے وفاداری بہت ضروری ہے. وہ ہر چیز کو، اگر اسے غلطی ہوتی ہے، he raises his hand, he says yes, I'm wrong, and he must be corrected and he stands corrected.
اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے پاس ایک سے زیادہ آپشن ہر وقت موجود ہوتے ہیں اس راستے پہ منزل تک پہنچنے کے لیے. He is vibrant, اور he is سب سے بڑی بات میں آخر پہ کرنے والا ہوں, he is answerable to himself, he is answerable to his tanzeem, and he is answerable, he makes himself answerable to one and only the Almighty Allah Kareem. ایسا لیڈر جو ہے وہ ناکام ہو ہی نہیں سکتا. میں چاہتا ہوں, میری دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے یہ بچے who aspire to be leaders in any field, ضروری نہیں کہ پولیٹیکل لیڈر ہوں, in any field جو لیڈر بننا چاہتے ہیں وہ اپنی ذات کو بھی جواب دہ ہو جائیں اور اللہ کریم کو بھی جواب دہ ہو جائیں. They have the potential, they can become, they can hone their capabilities. All of them are leaders, and my duas and Allah's blessings be with them. Thank you very much, Palwasha. Thank you, sir. Last we have with us is Ms. Minahil Asif. She's a student from Lahore. Minahil, are you there? Minahil, we can't hear you. Am I audible, Palwasha? Yes, you are now. Assalamu alaikum, everyone. Here, I'll just like to add a comment and also a question. My comment is that there are 3 things that are really important for a leader to be. Number 1 is dedication, number 2 is direction, and number 3 is determination. When a person has three things, that person can lead to be a leader too. And one thing that's really important that we all have been observing, that today every big band is being controlled by Jews. How these Jews have been able to reach this point, wo aise hi nahi pahunch gaye. This is the way they have been training their children from day first. Jab hamare level pe we teach students how to memorize those tables of maths, they teach their students how you have to go for geometrical questions in that. They do not teach their student कि आपने games खेलनी है and you have to waste their time. They teach their student that you have to do नेज़ाबाजी, you have to do horse riding, ताकि उनमें decision making power strong हो, जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा lack है. So okay, keeping all these things in mind, I'll like to ask a question कि जब ये सारी चीजें आती हैं कि the way we are seeing कि किस तरह they are so determined, they're teaching their बच्चे के एक दिन भाई तुम लोगों ने पहले दिन से ये नहीं करना कि सिर्फ you're there to study and you have to go for a job. They're teaching कि नहीं, you have to own a business, you have to rule the world. तो जहाँ ये attitude है world का, how we have to teach our children from the day first so that we can have the same environment and we can produce the same way that they are producing. So this is my question. I would now request Mr. Shehzad Nawaz to kindly answer her question, sir. You need to unmute your mic. Yes, I got your request now. इसलिए नहीं हो रहा था आपकी तरफ से. But she has got a very valid question. देखें इसके दो जवाब हैं. एक तो ये है कि एक इनको जवाब वो दे दिया जाए जो कि बच्चा समझ के दे देना चाहिए, जो मैं समझता हूँ इनके साथ ज्यादती है. जूस का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको कहते हैं हास्पारा प्रोजेक्ट. If you Google it, you will find out. और एक उनका एक है जिसको कहते हैं एल्डर्स प्रोटोकॉल, जो ज़ायनिस्ट है अपनी मैनिफेस्टेशन में. ये हर माइनॉरिटी के साथ होता है, ये जूस के साथ सिर्फ नहीं है. हमारे यहाँ जो अनफॉर्चुनेटली मसला है कि अगर हमने 73 साल के बाद बजाय इसके कि हमें कंसोलिडेशन में जाना चाहिए था, हमने 2010 में हमने क्या किया कि हमने डिवॉल्व कर दिया 18th अमेंडमेंट ला के एजुकेशन को, कल्चर को वगैरह वगैरह. तो बजाय इसके कि फेडरेशन जो है वो कंसोलिडेट करती और हम उस तरफ जाते जहां हमें जाना चाहिए था, जहां आपकी ये बातों का जवाब भी होता कि एक हमारी जो हमारी एजुकेशन है वो एक सतह पे ही हो, और वो बराबरी की जो बात की है जो हमारे आईन के अंदर लिखा गया है. यानी आर्टिकल आप देखें 4 से 28 तक जो हकूक की बात होती है बिटवीन
the citizen and the state and state and the citizen. वो जो है अमली तौर पे उसका मुजाहरा हो सकता, बिकॉज वजह ये है, जैसे अभी सब ने भी ये बात की और ब्रिगेडियर साहब ने भी बड़ी खूबसूरती से एलोक्वेंटली इसको बयान किया, बात ये है कि जो डिस्कनेक्ट है वो क्या है, हमारे कॉल और फेल में तजाद। जाहिर बात है जिस वक्त ब्रिगेडियर साहब बोल रहे थे या मोहम्मद अली बोल रहे थे, फैसल बोल रहे थे, या छोटा मोटा मैंने अगर कुछ बोला, तो जितने लोग सुनने वाले थे यकीन माने हर जुमले पे हर एक के पास लातादाद सवालात होंगे, जैसे आपका था। देखिए हमें जूस जो आप बात कर रही है ना, मुझे कहने दीजिए कि ये जो है ना, जिसको हम कहते हैं सॉफ्ट टारगेट बनाना, कि अपने अलावा हम हर एक को ब्लेम कर दें, ये एक बहुत बड़ा एक सिंड्रोम है जिसके हम शिकार हैं। अगर हमें उनसे कुछ सीखना है तो आप उनसे ये करिए कि बिजनेस एथिक्स सीखिए, कि किस ईमानदारी से वो बिजनेस करते हैं। अगर आपने उनसे कुछ सीखना है तो वो कॉमन प्रोटेक्शन देखिए कि वो एक दूसरे का कैसे ख्याल रखते हैं। अगर हम अपना मुआवजना, दरअसल मैं तो समझता हूँ आपका सवाल इसलिए खूबसूरत है कि हमें इंडिया सेंट्रिक होना छोड़ देना चाहिए। हम हर चीज में ईस्टर्न सेंट्रिक है, हमारी हर पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी स्ट्रेटेजिक डिफेंस, हर चीज इंडिया इंडिया इंडिया। हालांकि इंडिया जो है वो मजहब के नाम पे नहीं बना था। दुनिया में दो ही रियासतें हैं जो आइडियोलॉजिकल स्टेट्स हैं, एक है पाकिस्तान और एक है इजराइल। हम पहले बने और इजराइल बाद में बना। इजराइल कहाँ पहुंच गया और हम किधर खड़े हुए हैं कि हम 2020 के अंदर एक सेमिनार कर रहे हैं कि जी लीडरशिप क्या होनी चाहिए। ये तो आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर इसलिए नहीं है कि वो जो तालीम का मयार था वो आपका और था, मेरा और है, अमीर का और है, गरीब का और है। ये जो तबकाती निज़ाम है, ऑफ कोर्स ये दीज आर द डिविडेंड्स एंड द प्रॉब्लम्स। यानी डिविडेंड्स में तंजिया कह रहा हूँ जो हम रीप कर रहे हैं बिकॉज हमने आवाज नहीं उठाई। बट आई टोटली अग्री विद यू, बट लेट्स नॉट जस्ट थिंक कि ये कोई जूश जो हैं वो इस तरह करते हैं, वो उनकी मजबूरी है। हमें अपनी मजबूरी समझ नहीं आई। मैं समझता हूँ हमारा अलमिया ही है, वी डू नॉट रिकग्नाइज कि हमारी अपनी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं। और अभी ब्रिगेडियर साहब ने कितनी खूबसूरती से समअप किया कि लीडर वो होता है जो अपनी बात पे कायम, यानी कायदे आजम ने भी कहा था ना, थिंक बिफोर यू मेक अ डिसीजन एंड वंस यू टेक अ डिसीजन स्टैंड बिहाइंड इट लाइक अ मैन। और हम अपने रोज 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक टेलीविजन पे, उसके बाद अखबारात पे, उसके बाद ट्विटर के ऊपर डिनाइल देखते हैं। तो जिस वक्त वो जैसी कौम वैसे हुक्मरान, और फिर जैसे हुक्मरान वैसे हम। सो चिकन एंड द एग सिचुएशन। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, ज्यूज जो हैं, अगर उनसे हम सिर्फ ये सीख लें ना कि वतन से मोहब्बत क्या होती है और बेलौस खिदमत क्या होती है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये ना देखा करें कि कौन कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको सिर्फ एंड में मैं ये बता दूं, ज्यूज से हमें ये भी सीखना चाहिए कि दुनिया में मॉडर्न हिस्ट्री की सिर्फ मैं बात करूंगा, 2 ज्यूज आए जिन्होंने दुनिया बदल दी है, इंक्लूडिंग ये जो हम जूम पे आज बैठे हुए हैं। नंबर 1 गुटनबर्ग। गुटनबर्ग आए और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेके आए। उसके बाद जकरबर्ग जो कि डिजिटल रेवोल्यूशन लेके आए। लीडर्स कंट्रीब्यूट करते हैं ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आलम इंसानी के लिए। वो हम बहुत पीछे रह गए हैं और उसकी वजह यह है कि हम एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का शिकार हैं कि हमारे साथ जितनी गलतियां और बुराइयां होती हैं उसमें हमारे अलावा पूरी की पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। और हम जो हैं वो किसी न किसी, हम किसी, यानी हम लाताल्लुक है, हम मासूम हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारी तारीख का भी, और खुद इस वक्त एज वी लिव इन आवर कंटेम्पररी नेशनल लाइफ। Thank you. Now, with that, we will be concluding our interactive session. I would now request Major General Sayyid Khalid Amir Jafri to kindly deliver his closing remarks. Thank you, Palvasha. Very interesting. बात कहाँ से निकली और कहाँ चली गई. First of all, I must thank all the speakers for their very, very eloquent and very valid remarks about leadership. The age-old question whether a leader is born or whether he is a natural leader, he can be trained. In the army, let me give you an example. The day you enter the military academy,
You are trained to become a leader. You are trained to become a leader. Now, the people who go to the academy, some of them may be natural leaders, but if they are, then of course their qualities are further honed, to become leaders. So, like many speakers said, this is a combination of both. You are born as well as you can be trained. The difference in the military leadership and others is that the decision given by a military leader costs lives. Your men follow you blindly because you are the leader and you have given a decision, but it may cost them their lives. In the other spheres of life, like business and so on and so forth, the followers do not lose their lives. Here, this is slightly different. So the military leader has to be especially careful. So then I cannot help commenting on the last question. This जो लाहौर से बच्ची हैं उन्होंने raise किया about the Jews, and Shahzad Saab very aptly, very eloquently covered it. He also mentioned the protocols of Zion. The protocols of Zion were created in 1897. Before that, the Jews were thrown out of every country of Europe. They were thrown out of England in the 14th century. They came back in the 18th century, 400 years. There was not a single Jew in England. They came back in 1701. And after that, they organized themselves. They organized themselves. And then they produced prime ministers, Disraeli, Benjamin Disraeli, Lord Balfour. And these people influenced international decisions because Britain was the power in those days. So the Jews, because they organized themselves, they produced all these leaders. Like Shahzad Saab was saying, we must learn from everybody, whether they are Jews, whether they're anybody. We must organize ourselves. Have we ever thought that why was the Muslim world leading till about the 15th, 14th, 16th century? After that, there was a decline, lack of leadership. What happened? So this is a big question. So the debate is very lengthy, so we will not go into it now. We don't have the time. It's Jummah, otherwise I would have loved to talk on this more. So thank you very much, everybody, once again. Thank you, sir. Thank you. Now, at the end, I would like to extend gratitude to all the panelists and the participants for taking out time for joining us and sharing their views. Thank you all, and Allah Hafiz.